Es spricht der Führer. To organize also the currency union with 1%, sorry, that's not possible. And to those populists and nationalists who are always saying, oh, this European superstate, a budget of 1%, and then talking about the European superstate, I think it's ridiculous and it makes no sense at all. But that is the moment of truth. The moment of truth will not be... Als unsere Partei gerade 7 Mann hoch war. To make it happen. Because there are a number, Mr. Tusk, of structural problems, structural flaws in the European Union that we need to solve. And the first we know it, that is the unanimity rule that is still applied in the European Union. And as sprach sie schon 2 Grundsätze aus. Erstens, sie wollte eine wahrhaftige Weltanschauungspartei sein. Und zweitens, sie wollte daher kompromisslos die einzige Macht. Very honest, that's what I am feeling today, or better what I'm fearing today again, that we have great plans, that we have huge ambitions, but are we really ready now in this European Union to make the radical changes? Einige Macht in Deutschland. Wir mussten als Partei in der Minorität bleiben, weil wir die wertvollsten Elemente des Kampfes und des Opfersinns in der Nation mobilisierten, die zu allen Zeiten nicht die Mehrheit, sondern die Minderheit ausgemacht haben. Especially in the Council, who is blocking progress for decades now. The European arrest warrant, well, it has taken more than a decade to implement it because of the unanimity rule. Or the European patent, we have to wait more than 25 years because of the unanimity rule. And this immer größerer Zahl dieser Führung angeschlossen und unterstellt. The same is happening for the energy union. We don't have an energy union because of the unanimity rule, and we don't have a full-fledged banking union still because of the unanimity rule. The Americans were capable in 9 months to react to the financial crisis with cleaning up the banks, an investment program of 900 billion, quantitative easing of 1.2 trillion. And we, after 9 years, we are still debating all this. Das deutsche Volk ist glücklich in dem Bewusstsein, dass die ewige Flucht der Erscheinungen nunmehr endgültig abgelöst wurde von einem ruhenden Pol. Der sich als Träger seines besten Blutes fühlen und dieses wissend zur Führung der Nation erhoben hat und entschlossen ist, diese Führung zu behalten, wahrzunehmen und nicht mehr abzugeben. Wirklich aktiven Kämpfern bestehen. Von ihnen wird mehr gefordert als von den Millionen der übrigen Volksgenossen. Für sie genügt nicht die bloße Ablegung des Bekenntnisses, ich glaube, sondern der Schwur, ich kämpfe. Because of unanimity. And maybe we have it's a good moment to recall this, because with the posting of workers, for once the Council have taken a position. Why? Because they didn't apply the unanimity. Die Partei wird für alle Zukunft die politische Führungsauslese des deutschen Volkes sein. Sie wird in ihrer Lehre unveränderlich, in ihrer Organisation stahlhart, in ihrer Taktik schmiegsam und anpassungsfähig, in ihrem Gesamtbild aber wie ein Orden sein. Once they have voted in the Council and they have reached a position. So that's the first thing. Alle anständigen Deutschen werden Nationalsozialisten
Nur die besten Nationalsozialisten sind Parteigenossen. Claude Juncker to massively use passerelles to solve the problem? Are we ready to finish this unanimity rule inside the Council and inside our institutions? And the second is structural weakness. We know is the long, endless list of opt-ins, opt-outs, earmarks, exceptions in our institutions. Haben unsere Gegner dafür gesorgt, dass durch Verbot und Verfolgungswellen von Zeit zu Zeit die Bewegung wieder ausgekämmt wurde von dem leichten Zeug, das sich bei ihr einzufinden begann. Heute müssen wir selbst Musterung halten und abstoßen, was sich als schlecht erwiesen hat. Und deshalb are we ready to finish this Europe à la carte instead of continuing it as we still do? And finally, the third disease we need to cure is what I call the Potemkin syndrome of the European Union. And that is that we always make beautiful plans, but without creating the necessary instruments, the necessary tools, the necessary... Und deshalb innerlich nicht zu uns gehört. Budget to make it happen. Schengen without a border and coast guard, the euro without a treasury, foreign policy without a European defence community. So the moment of truth, Mr. Tusk, is coming at the day, and it's coming very soon, where we will decide on the new multi-annual financial framework. Are we really ready to... Wir können glücklich sein zu wissen, dass diese Zukunft restlos uns gehört. European Council, I have to tell you that. And what I expect is that the European Council is backing the proposal that will be made by a huge majority here in the House. That is what I expect. And that will be a proposal, one, based on the reduction of the number. That's a fair point. That will be a proposal that is finally putting justice in the system. With the Jahrgänge noch wanken werden könnten. Die Jugend ist uns verschrieben und verfallen mit Leib und mit Seat. Proportionality, not for once, so that we have not all 5 years to restore the work. And that will be, if everybody is of that opinion, a proposal in which we create a European democracy with transnational lists securing the Spitzenkandidaten. And if I may give you one little advice, don't open again the Spitzenkandidaten. We decided here in 2014, it's an enormous achievement of European democracy. It's because the Spitzenkandidaten that we have here, our President, Jean-Claude Juncker, and we will never accept that you change anymore this system and this achievement of European democracy. Thank you. Regeln unseres Volkes, die nicht minder traditionsgefestigte politische Führung der Partei treten, und dann werden diese beiden Einrichtungen gemeinsam den deutschen Menschen erziehen und festigen und auf ihren Schultern tragen den deutschen Staat, das deutsche Reich. Implement these ambitious plans of Jean-Claude Juncker, of Emmanuel Macron, of your agenda, well, then it's necessary that we also be ready to open this financial framework and to give more than the form. Zehntausende von Parteigenossen die Stadt, während aber die einen noch von der Erinnerung zehren, werden andere schon wieder beginnen zu rüsten zum nächsten Appell. Und wieder werden die Menschen kommen und gehen und stets aufs Neue ergriffen, beglückt und begeistert sein. Denn die Idee und die Bewegung sind Lebensausdruck unseres Volkes und damit ein Symbol des Ewigen. Es lebe die nationalsozialistische Bewegung. Es lebe Deutschland. For 1%, who is ridiculous naturally, if we want to
fulfill all the ambitions that we have to do. And it's not really 1%. If you deduct from that the contributions that we receive from the member states and we're going immediately back to the member states, it's only 0.14% to protect our citizens against external threats, to protect our citizens and our borders internally, and at the same time